Welcome to Samless channel. Please subscribe this channel. Don't forget to hit the notification bell to get more latest videos from this channel. Thank you. Asante, karibu tena na hii ni Samless Ado TV. Leo nitakufundisha jinsi ya kupiga screenshot kwenye PC yako au kompyuta yako. Step ni rahisi sana, so you'll know how to screenshot to your desktop PC. Sasa unachotakiwa ni kuplace Windows icon, then unashikilia na print screen. Unabofya hapo, then unaihold usiachie, then unashikilia na hiyo ni print screen. Sasa gani depend kwenye mara kuna PC tofauti kwa gani depend sana PC ambayo unakuwa unatumia. Sasa ukihold hivi itaonyesha kama vile yani inafifia fulani hivi. Sasa nikitafuta file langu hapa, nikienda kwenye videos, sorry. Hapa inabidi niende kwenye pictures. Yes, nikienda kwenye screenshot hapa, utakuta tayari nishapiga screenshot. Umeona? Kwa hiyo nikibonyeza tena hizo key, screenshot zitakuwa zinajiweka hapa. Nibonyeze tena, umeona? Zinakuwa zinajiweka hapo. So step ni rahisi sana, kwani ni unabonyeza window icon, then una plus na print screen. Utaona sehemu imeandikwa PRT then SK, au kwenye kompyuta nyingine imeandikwa kabisa print screen. Unabonyeza at the same time zote, unaanza na window icon then unashikilia na print screen, then hapo utakuwa umefanikisha kupiga screenshot kwenye PC yako. Asante sana. Usisahau kusubscribe channel hii.